We have to start again, so change the line. No, we changed the line. Yeah. Hope now it's better. I hope also. And we start again. Ja, sehr schwierig. Warum ist das noch drin? So. Yay! ja, jetzt ist es besser. So, but now it's better? Besser, gut. Besser, gut, besser. So then tell us now, what are you doing with the feelings when you get disappointed? Was macht ihr mit diesen Gefühlen, wenn ihr dann enttäuscht seid? Also sagen wir, die Erwartungen waren halt ein bisschen hochgesteckt und jetzt seid ihr voller Wut und Hass und so. Was macht ihr? We're waiting. Schreiben. Wir wollen ja herausfinden, wie wir aus diesen Enttäuschungen herauskommen, right? English translator is not here, so you have to translate. But we have Nadine, she can translate. Tell me again the sentence. I was thinking something. Was macht ihr mit den Gefühlen? Wir wollen ja die Gefühle auflösen, die entstehen, wenn yes. wir... So, actually we are one that you can deal with these feelings after a disappointment or in between a disappointment, because sometimes the feelings are making weird stuff with us, or making weird stuff with us when we are in the middle of this tornado, of this disappointment tornado. And yeah. Bin dann traurig. Yes. Genau, Barbara. Barbara is writing that she is sad then when a disappointment. And what are you doing, Barbara? Was machst du, wenn du traurig bist? Du hast ja immer zwei Möglichkeiten. Bleibst du in diesem Gefühl der Traurigkeit über längere Zeit? Ja. Du bist traurig verletzt, schreibt Nadine. So. You have always different different ways to approach the situation. So Nadine. The question is what are you doing when you are sad? Man versucht nach Gründen zu suchen, warum jemand sich mir gegenüber so hält. Okay, Nadine Alus is writing that she is searching Gründe, facts, why someone is like treating maybe her bad, or Nadine, try to see it like this, that this tornado, versuch das so zu sehen, dass es nicht dich weiter runterzieht, sondern weiter zur Mitte. Und was dann passiert in einem Tornado, wenn du das so siehst, wenn du den Tornado anschaust, du hast das Auge des Tornados oder des Sturmes, und da passiert nichts. Da ist das windstill und es ist einfach blauer Himmel und Sonne. Und versuch's mal so anzusehen, dass wenn du eine Enttäuschung erlebst und es dich so dermaßen runterzieht oder in die Mitte zieht, dass du den Weg dahin ruhiger gehen kannst oder dich ruhiger in die Mitte ziehen lassen kannst. Nicht, dass es dich so durcheinander bringt. So, a lot of you right now that you are searching
the reasons why the other act or react like this or so. And to searching about this fact or whatever is like thinking again, and why not? So searching is like thinking, and thinking is like go in the tornado. This is so okay, one point. Never stay in these feelings. Also versuch mal nicht in diesen Gefühlen zu bleiben. Du bleibst in diesen Gefühlen, wenn du dich immer wieder fragst, wieso und warum. Du entscheidest in dem Moment, wenn es passiert ist, siehst du, okay, ich bin enttäuscht. Also das heißt, es ist nicht so passiert, wie ich es gerne gehabt hätte. Und jetzt muss ein Weg her, um da rauszukommen. Nadine Albus, dir habe ich mit der Tanja zusammen einen Weg gegeben. So Navanita gave two of the girls which are attending this Q&A Aufgabe. Sentence? Nein, eine Aufgabe. Aha, der Tamtam. Tanja ist nicht hier. Aufgabe. Task. She gave them a task. Yeah, I gave them a task and she's writing now, yes, and it works. So What was this the task was, I told them, it was two girls, but they were not disappointed because of them, they were disappointed because of someone else, but they had to sit down together and scream at each other. So it was like one had to scream the whole hate and fear and everything out, and the other one had to sit there and listen to the other girl without saying nothing. And don't judge. Yeah. And then she did this, and then the next one could do the same. After that, you are like ausgekotzt. Out-vomited. Ja? All die Gefühle kommen dann, jetzt für die Nadine möchte ich es noch auf Deutsch sagen. Also, diese zwei Damen haben von mir eine Aufgabe bekommen, die waren beide enttäuscht, nicht miteinander, sondern es war immer wegen einer Drittperson bei der einen, wie der Drittperson bei der anderen, aber da sie ja nicht der Person sagen konnten, dass sie enttäuscht sind von ihnen, habe ich die Aufgabe gegeben, sie sollen zu zweit sich hinsetzen und sich anschreien. Also die eine hat dann alles ausgeschrien, die Angst, die Wut, was auch immer kam. Und dann hat die andere das Gleiche gemacht. Das war die Aufgabe. Wenn das nicht geht, dass du zusammensitzen kannst, dann gehst du in den Wald oder in den Keller oder in einen Raum, wo du diese Gefühle freien Raum geben kannst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das mal rauskommt und nicht einfach da bleibt und du denkst und denkst und denkst, ja? Because this will change nothing at all. Absolutely nothing at all when you don't change your habits. When we, in our earlier journeys, we had also some tasks which we had to do in a regular base. And one of them was to look at myself in the mirror and do the same exercise which Navanita told you right now. And this was really a challenging thing, because you were watching constantly yourself in your eyes, deeply in your eyes, and you were screaming into this mirror and watching the whole time yourself. This was really a challenging exercise. So if you want to try this, try this.
Hm. Mhm. Ja, also Khadro hat erzählt, dass wir in unseren früheren Reisen, die wir gemacht haben, auch so Übungen gemacht haben. Und zwar mussten wir dies vor dem Spiegel machen, uns anschreien, uns einfach das Gefühl rauslassen. Und das ging über eine Stunde. Also es ist dann nicht nur eine 2-Minuten-Übung gewesen. Und das hilft, weil du dir in die Augen schaust und dich anschauen musst und dir diese Gefühle, also mit diesen Gefühlen rauskommen musst. Das ist eine Possibilität, wollte ich sagen. Das ist eine Möglichkeit. Possibility. Ja, Possibilität ist nicht genau. Okay, das ist eine Möglichkeit, wie man mal zuerst mit diesen Gefühlen klarkommt, ja? Das ist really one Möglichkeit. Possibility to deal with your feelings first. And then you can relax in that and can watch it from a higher perspective. Du kannst es nachher von viel höher anschauen, das Ganze, dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Oder auch mal sehen, dass die Erwartung, die du wieder mal gesetzt hast, einfach eine Erwartung ist, überhaupt. Dass du vielleicht mal lernst oder nicht lernst, sondern gib dir doch mal einen Tag, wo du sagst, so, ich stelle mir jetzt vor, am Morgen früh, stell mir jetzt vor, dass ich gar nichts zu sagen hätte in diesem Leben. Ich habe nichts zu sagen, sondern ich lasse mich jetzt führen, sagen wir mal. Irgendwer da oben führt mich. Und ich mache nur, als Diener von dieser höheren Kraft oder was auch immer, mache ich das, was mir gesagt wird. Und schau mal, wie so ein Tag abläuft. Also wenn du aufstehst und schon sagst, also ich hätte dann schon gern den Kaffee so und süß und den Tee hätte ich noch gern anders und so. Fang mal an oder mach diese Übung einen Tag lang, ohne Erwartung zu leben. Okay, she said a lot of things. 15 minutes like again. And yeah. So she said actually just go one day without expectations. No, not at all. Nothing. And let's just see what happened. What this day will bring will bring you. You can, when you stand up in the morning, it is like, today I have nothing to say here in this life. It's not my life. It's the life in Spanish. Oh my goodness. Hola. It's the life of a higher energy, or yeah, whatever you want to say, and then try to live without expectations. But just one day. This makes it a little bit easier. Yeah. Yeah, maybe you start with one day and then you go for the second day. And one and a half. You will see that it will change a lot. Miriam, I love you, but I don't speak Spanish. Se vuoi parlo l'italiano, ma in spagnolo non riesco proprio a raccontarti niente. Possibilität. Ja, genau. Yes. So, and I think also when you face a disappointment, or you have the feeling of a disappointment in yourself, you have just two opportunities to deal with them. You can go straight forward and embrace this disappointment, or you push this disappointment away. So if you go straight forward, this is like, I embrace. Mama from Khadro! Hi, Gabriele! So my mom is watching.
So Now you have to. I have to be super serious right now. And if you face this disappointment, I try to deal most of the time with this, that I embrace this disappointment, because when I embrace this disappointment, I cannot watch it from outside. This is like... Sagt gerade, wenn er diese Enttäuschung umarmt, also wenn er sie annimmt, wenn diese Enttäuschung, er versucht immer die Enttäuschung anzunehmen. Und wenn du das machst, wenn du die Enttäuschung annimmst, dann kannst du das nicht mehr von außen anschauen, sondern du musst es dann von innen anschauen, da wo es entsteht. It's like to picture this. If I hug my beloved like this, I cannot see her because I hug her. Okay, she's... But you can feel yeah. Yeah. I feel her. Better than I would dance, or I would hold her like this, you know? It's like good. Strange feeling. So, bye. Bye, Miriam. Good night. So, I think this can be also helpful if you could deal with the disappointment like this. I know at the beginning it's hard and it's challenging, and because this is a disappointment and all the people are bad, or the situation is bad, or the Beziehung, The relationship. the relationship or the job or whatever, everything is bad. And I think if you can really jump over this border and go to this, that you will embrace this disappointment, then you go directly into the middle of the tornado. Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, die Wichtigkeit von jedem einzelnen Menschen, also von uns selber, wahrzunehmen, wie wichtig das wir sind, und doch diese Wichtigkeit auch immer wieder rauszunehmen. And it's also important that you see yourself as important. And But it's also important to see that you are not important. And this, now, it is like that, because we see our problems. A disappointment is a problem in this moment. Nothing is a disappointment, everything is just a lesson, say Nadine, yeah. What I wanted to say is, we see this little problem as a big thing for us. Yeah, we think about it, and then like a mountain, it's becoming bigger and bigger, and we think about feelings and this and why not, and it is so big, but in reality it is only just a little thing that you can slip away like that if you really want. And yes, it is a lesson. It is a lesson. Everything, when it comes to the point of a problem or Herausforderung of English. Herausforderung. Challenge. A challenge? Yeah. I prefer to say a challenge, not a problem. Then you can see it as a challenge, not as a problem. Like, oh, you can look at this and say, oh, this was my expectation, this is what happened, and now, okay, what can I change now? What can I do now? I can ask myself, what can
I work on what? In me, on the other person, or whatever. No, the other person not, but always in me. You know what I mean? You can really go for this lesson. Du kannst, wenn das Problem kommt, also die Enttäuschung kommt, dann schau es an als Chance, als, wir sagen in der Schweiz, als Lehrplatz. Lehrplatz, das heißt, das ist ein Moment, wo du was lernen kannst. Ja, schau es doch mal so an. Nadine. Wir haben dich auch lieb. Nadine, eine Frage. Ehrlichkeit, wem gegenüber? Wieso Nadine? Nadine Dobre. Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Ja, aber hier kommt auch nochmal das mit dem Ehrlich. Ich frage Nadine. Ja. Directly. Ja. Directly. Ich frage dich direkt. Wem Ehrlichkeit gegenüber? Und hier kommt, wenn ich die Frage anhängen kann an Nadine, die Giovanna fragt, es ist viel zu erwarten, dass die Menschen ehrlich sind. Ist es viel zu erwarten, dass die Menschen ehrlich sind? Das Einzige, was wir erwarten können, ist, dass wir uns selber gegenüber ehrlich sind. Das ist das Einzige. Oh, die Nadine schreibt es gerade, wie schön. Ja. Das ist das Einzige, was wir erwarten dürfen. Selber immer ehrlich zu sein. Manchmal klappt es vielleicht nicht und dann müssen wir uns auch nicht steinigen deswegen, sondern dann probieren wir es nochmal. Aber die Erwartung, dass alle ehrlich sind, ist eine Erwartung, die niemals erfüllt werden kann. Es geht gar nicht. Wie können denn all diese Milliarden Menschen ehrlich sein, immer alle? Das ist nicht möglich. Auch weil sie in ihren Umständen des Lebens sind. Und ja, also wir können nur ehrlich mit und zu uns selber sein. Und glaubt mir, nach dem Gesetz der Resonanz ist es das, was du anziehst, das, was in dir ist. Wenn du Ehrlichkeit möchtest, dann fange mal bei dir an, einfach nur und immer ehrlich zu sein. What can I do now? How can I pass over and start again? So, this is a question of perspective. Mm-hmm. You have this disappointment and then everything collapses. You have hope, you had joy, you had I think hope is the biggest thing which will break after a disappointment, because you lose the hope in everything, you lose the trust in everything, you lose the trust in everything. So we read about something before this Q&A about the ground value of ourselves. Of ourselves. And I find this is a really nice thing to go back. You have to close your eyes and go really, really back in yourself and ask yourself, what is my ground value? What my value of life is? What is what you want to bring into life? And to ask yourself after a disappointment will bring a lot of peace in yourself. If you know the answer. Yeah, you have to know the answer, of course, but if you never ask yourself, then you should really start to ask yourself. So, ich habe gesagt, gerade wenn man so in den Enttäuschungen ist, in diesen Gefühlen, geh mal in dich und frag dich, was sind meine tiefsten Wertgefühle? Was ist es,
Was gebe ich Wert? Was ist es, was ich diesem Leben als meinen Wert gebe? Wisst ihr das? Was sind das für Werte, die ihr gebt? Can you tell us? Can you write something? Which value? Was sind das so die Werte, die ihr habt? Es können ganz viele sein. Ob das mir, ja, Werte, wo ihr, nein, ich sag nichts. Schreibt mal, was die Werte so sind, weil sonst beeinflusse ich schon wieder. Das will ich ja nicht. Was sind denn eure Werte so? This was, who was asked? Katja. Katja Brazil. Yeah. Also, what happens after disappointment? Most of the people are close themselves completely. They shut themselves down. They don't. Yeah. Aufrichtigkeit. Mhm. They shut themselves completely down. They don't want to interact with the honesty, with the outer world again, because they are hurt. And I mean, you always have the opportunity to change your way of acting after disappointment. If you are feeling that, yeah, for sure, yeah. I mean, you lost the trust completely in everything, and when you do this exercise with screen, I can tell you this story for my own self. What I discovered when I did this exercise with screaming to myself in the mirror, after 20 minutes I was cracking like hell. I was laughing. The thing that comes up was, damn it, my problem is really like so small. There is such a bigger yeah, there's such a bigger thing, and sometimes we have really the feeling that we are the big thing, and yeah, try to build up this trust again. I mean, when you say I lost the trust, then it's like I trust only to this person or to this situation. This is my whole trust is going there. And if this person or this situation is not going like I want, then I lose the trust. But it's not, your trust is not in one point, it's not in one person or in one situation. Your trust should be in life. Your trust should be in yourself. In yourself. What do you want? What do you want? In your heart. Yeah. And again, you cannot have the expectation that everyone is really open and sincere and whatever. Yeah, this is good when something happened. Yeah, you see? You want to share what happened? Love. Yeah. Yeah, sometimes we really take ourselves a little bit too important. Too important. This is what I meant before. That we sometimes really we have the feeling, oh, this situation, oh my goodness, this is so important because it is like this is the center of universe at this moment, and really I don't take this really not so serious. Believe me, I take every one of you which is writing so serious, because I faced
and we face the same things, absolutely the same things. And don't take yourself too important. And too serious. Serious. I mean serious, not important, serious. And again, maybe you look at this situation like a lesson. These are lessons in life. We can learn something. Okay, someone is not so sincere, not so... jemand ist nicht so ehrlich zu dir, dann... Okay, honest. Honest. Jemand ist nicht so ehrlich zu dir, dann kannst du das als Lektion des Lebens anschauen. Wenn das passiert, es fällt im Moment alles auf deinen Kopf und du denkst, oh mein Gott, dann kannst du dich kennenlernen, du kannst deine Gefühle kennenlernen, du kannst deine Aktionen kennenlernen. Wie bin ich, wenn ich dann das fühle oder das fühle? Nur das braucht dann Bewusstsein. Und auch wenn du so ansiehst, dass so etwas passiert in Lakesh. Ja? I say hello to the self, to the other self. Who is the same person like I am. So, ich grüße dich, du, mein anderes Ich. Und where is my honesty in this whole situation? You know, guys, what I'm doing every day when I am facing problems, challenges. The first thing is I ask myself, how comes that I am now in this situation? That I created this situation. Why I created maybe again this situation? This is my first question. And also, wenn ich eine Herausforderung angehe, meine erste Frage ist, wie kommt es, dass ich wieder in dieser Situation bin, oder wie kommt es, dass ich mir das jetzt kreiert habe? Was das mal als erstes macht, ist, die ganzen Schuldzuweisungen an die anderen, an die Situation, an die Menschen, werden einfach mal gekappt, weil ich frage mich, I ask myself, how comes? How did you create this? How comes? Das ist die erste Frage. Das zweite, was ich danach sage, ist, einfach als Erinnerung, es ist nie der andere. It's never the other one. Und damit meine ich, es ist nie der andere als Mensch, aber es ist auch nie der andere als Situation. Es ist nie der andere. Okay, Nadine Albus is telling something super, super, super important. To the theme, to the point of honesty. Actually, she cannot judge of the other if the other one is telling the truth. So maybe it is the own version of the truth. Yes. Mm-hmm. So, and I can tell you, everyone, I face this one-to-one. Everyone has his own version of the truth and the life. And the reality. And reality. Do you remember the part of relationships? Like when we said, if the other one like more the red or the blue dress, you remember this? That when I'm in love with someone that I see, or when I dress the red one and he is in love with me, he doesn't like the red dress, but he is in love with me, then he's telling me, you are looking great with this red dress. Red is her super color. And this is the same here. When you are in love with life, then you are in love with every situation. Even this situation is not lovely. You will fall in love also in the other situations.
Yeah, you see? It was red, not brown. But okay. Nadine? Yeah, this is... When you fall in love with life, guys, I can tell you, this is something beautiful. Yeah? This is super beautiful. Yeah. And yeah. Yes. Thank you, Pia. We miss you. Miss you. Yeah, this is it. This is my reality, my decision, or my feelings. And this is what I meant when whenever you are in a situation which is not your happy situation, then ask yourself why. Tanja Bettken, du bist viel zu spät. Entschuldigung, das gibt Abzüge. Nach 50 Minuten müssen wir darüber reden. Extra wegen dir haben wir das so spät gemacht, dass du auch zuschauen kannst. Tanja. No, guys, we love you, really. We love you. Ja, Mama. Ja. So ist das mit diesen Kindern. Diese new kids on the block. Ja. So, and then, if you lost this trust and you started to regain this trust, and so then find yourself a new perspective, which you can go. Then you have a direction, a better direction, so that you are not completely lost in time and space, because sometimes a disappointment can kick you out like super crazy and you lose all the hope, all the... So let's focus again. Let's focus. Let's focus. Ciao, Hanna. Ganz liebe Grüße in Hamburg. Yes. Yeah, what can we say more than stay in your own truth and always go back within and ask there what is going on. Geh immer zurück zu dir selbst und frag dich da, was passiert gerade, oder wie passiert es, oder wie habe ich mir das kreiert, oder? What is the nice thing is that we are a big family now here in this Q&A. We are speaking with each other, and this is one of the tools that we can use to have an expression. Better, of course, is if you speak personally, not via YouTube or via Facebook or so. But also this one is one of the tools. Which is super cool, because cool we can talk with India and Poland and Germany and Switzerland, and this is cool. And we can Brazil. we can help each other. We can share ourselves. We can share our feelings, and I mean, yeah, take all the chances you have. Versuch alle Möglichkeiten auszunutzen, die du hast. Rede mit Freunden oder mit uns hier, wie ich gesagt habe, über das Q&A, auch wenn es nicht ganz persönlich ist, aber auch das ist eine you are welcome, Barbara. Auch das ist eine Möglichkeit. Sprechen. Und ja, vielleicht kommt es wieder, dass du jemandem dein Herz ausschüttest und etwas erzählst und diese Person
ist dann wieder nicht ehrlich zu dir und da gibt es wieder eine Enttäuschung. That's life. That's life. Und das macht es doch so spannend. Na? Das macht es doch so spannend. Stellt euch vor, wir würden alle super ehrlich sein zueinander und keine Herausforderungen wären im Leben mehr notwendig. Dann müssten wir gar nicht mehr da sein. So, Washington, And also with Brazil we can talk. Brazil, This Sao is Paulo, so cool. Schweiz. Paulista. Er liebt uns, das verstehe ich noch. Ich liebe euch zwei. Er hat mit uns Er hat getanzt. mit uns getanzt. In der Avenida Paulista, in der Paulista In Sao Road. Paulo. Am Sonntag. Ja, Am Sonntag. Ja, wie schön. Oh, Sao Paulo, we want to come back. And we will, one day, of course. Ja. Ja, was sollen wir euch noch geben? Unser Herz. Habt ihr schon? We are all, don't forget really, we are all on this planet Earth to enjoy life, to learn about life, to learn about love, to love, and try to always do your best that you can do in every day, because every moment is so super precious and so unique, because it's just one moment and this moment will never come back again. So try to embrace, to hug, to take every moment. Some of you have an exercise to do. Maybe you all want to do it with us. We have a little book, and this is the Dankbarkeitsbuch. Wir haben ein Dankbarkeitsbuch. This is a book for tell me Dankbarkeit. When he's not speaking, grateful. Grateful, yeah. For gratefulness. Yeah. Gratefulness. Yeah. So please, the exercise is every morning when you stand up, the first thing you do before you start with your work or whatever, write 5 things for what you are Grateful in this book, because then you will start your day. I don't know. Different. I don't tell you how you start your day. But start with this and you write it every morning. And if you cannot because the little child is screaming there or the husband is screaming there or whatever. Let them scream. Then, let them scream. No. Then you go after they stop to scream. No, just let them scream. Yeah, they can scream by whatever, themselves. but do it. Gratitude book. Yeah, the gratitude book. Tanya, English later. Now you want to get points, huh? Plus one point. So you write every day 5 things for what you are thankful. Yeah, thankful. And do it for now 3 months. Every morning. You have Für 3 Monate, für 3 jeden Monate, Morgen. jeden Morgen. 5 Sachen in dein Dankbarkeitsbuch, Tagebuch. Ja. Und kauf dir ein schönes, richtig schönes Tagebuch. Ja. Und dann jeden Morgen 5 Sachen, für was ich dankbar bin. Und das kann ganz vieles sein. Handynotiz zählt nicht. Ja, cool. It can be something physical, like I love my computer, thank you for my computer. Or it can be thank you for this feeling I have,
Thank you for I whatever. love my mouse. I'm grateful. Yeah, it can be whatever it is. Yeah, but do it every morning for 3 months. Don't forget, every morning, don't stop. No excuses. Do it. And then after 3 months, we will speak about what changed. Oh, come on, really? Really? What changed? No, after 3 months, come on. You changed the perception of the world directly. Okay, Anne-Catherine, she is doing this since she is here, because she has to do it. And she can tell you what changed, right, Anki? Anki, she is right down there. This is so funny, really. This is a little bit weird. Voll komisch. The funky grateful mouse wizard. Yeah. Anne-Catherine, she is in the, how is Lehre? Apprenticeship. Apprenticeship? She's in our To a wizard. apprenticeship. To a New witch. wizard. No, she's becoming a witch. Yes. After the apprentice, she's In a our witch. house is like in Harry Potter's house. It's like, we have some magic things here. Yeah. Yeah, you can laugh, Tanya. We have to. Sounds like a new shirt. Yeah, when we come back to Sao Paulo, the event, the workshop. Yeah, we don't do any more cessation. So if we come to Sao Paulo, we do something else. Unter der Treppe. Harry Potter. Ja, wir haben auch unter der Treppe. Anki wohnt auch unter der Treppe bei uns. Yeah. Yes. So, okay, guys. But we are coming back to Sao Paulo and do something funky. For sure. Yes, for sure. And just enjoy Sao Paulo. Would be also nice. But now we go first to Malaysia. No one from Malaysia is here because they are all sleeping. Of course they are, because in Malaysia now is 5 in the morning, I think, right? Yeah, 4 or 5. Good night. Good night. So Sleep guys, we want to say also good night to all of you, and yeah, first. of course, we go to Berlin. Hey, we see you guys in Berlin next weekend, and Berlin! danke dir, Giovanna. Gute Nacht. Und wer ist nicht enttäuscht? Und sie ist nicht enttäuscht darüber, weil er bestimmt Wir haben eine geile Treppe. Nein, wir sind jetzt ein bisschen enttäuscht von der Tanja. Wir müssen das jetzt noch ein bisschen verarbeiten. This was a disappointment, Yeah, and we have to deal with this right now. We will sit down now upstairs there in our meditation. And we scream at each other. And ask ourselves why Tanya was not here at our Q&A. Yeah. So, ja, Mario, komm schon. Nadine. Komm schon. Also ihr zwei. Du hast noch Platz. Ihr habt beide noch Beide Platz. habt ihr noch Platz. Irgendwie müsst ihr Platz das zum hinbringen. Versauen. Kommt einfach nach Berlin. Power. Ja, Family. Together. Yeah, I'm looking so forward for the conference. Oh my goodness. Me too. And now I'm looking forward to my cooking. So, okay, also wish you a nice evening. And als ob ihr nicht kommt, was als ob ihr nicht kommt? Mario und Nadine. Ja, sie kommen nicht. Ja, sie haben keinen Platz. Die kommen wirklich nicht. Zu dick. So schade. Aber wir sehen uns dann bald in Hamburg, weil wir dann auch bald in Hamburg sind im Am Dezember. 12. Dezember. Ja. Yeah, love you, Tanya. Yeah, we love you, of course. Yeah, a little bit.
Today only a little bit, but it's okay. So enjoy your sleep, your dreams, and yeah, let's do this task with the gratitude book, and then in 3 months we will see each other again. So, namaste. Namaste. In Lakesh. Namaste. And see you all guys soon. Bye bye. 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 Bye.